Unajua nini unafanyanga? Na tulisema uache. Kuniingiza kidole. Wapi? Wapi, babe? Eh. What do you mean and it's your favorite? Nini? Like nini? Hebu acha hiyo mchezo. Hi guys, it's your girl Mylee Staicey. Na mimi ni Weezdom and together we are the Weezdoms. And welcome to the couples show. Tuko hapa, kuna maswali ngumu babe nimepitia zangu. Leo lazima unijibu ya ukweli. So let's get it on. Yeah. Yeah. So we'll start with the first question. My first question is what do your friends think about me? Na ukuwa mkweli. What do my friends think about you? Are you serious? Yeah. And you want nothing but honesty? Honesty and the truth. So, my friends, I categorize my friends differently. Babe, twende, tunaenda, ni mingi, hizi maswali ni mingi, alafu tuko wa kweli, so twende. Sawa. What my friends think about you, first, they feel like, hey. Babe, unashindwa na ya kwanza. Unashindwa nitaletaje vizuri? Zii, sema ukweli, mimi najua ukweli. Unajua ukweli? Yeah, so nataka useme unajua ukweli. So what do my friends think about you? My friends think I deserve better. Yes. Yeah. Wow. That's the truth. What do you have to say about that? But si babe na wafanya pole pole wakulike na wakuappreciate. Hapana, nimekuangusha mara mingi so si jibu mbaya. So my friends think I deserve better. Wengine wana feelingi wewe ni mgeto sana kwangu. Unahitaji msichana twang babi. Sema let's go to Vasha. Si msichana sema manze jo. So yeah, that's what my friends think about you. But with time I think they love and understand you for who you are. Watatujoin tu. Kusema nini? Tuende nalo, yani wataelewa mbeleni. With time, pole pole tu. Tuende kwa yako. 3 things you have learned from your past relationships. 3 things. Yeah. Kumbe hizi maswali ni ngumu. 3 things I've learned ni ya kwanza. Nisitafute mtu mwenye napenda sana. Na sijui ka yeye ananipenda sana. Nafaa nikuwe na mwenye ananipenda sana. What do you mean? Yes, babe. Kaa wewe najua unanipenda sana. Hivyo ndio unajidanganya babe. Wewe tunapendana equal. Wewe unanipenda sana. Kuliko venye unanipenda. Babe, hadi nishaikupea ruhusa move on na ukaniambia uwezi. Uongo babe. Why you lying? It's because me sekangi vitu zangu in public. Time nilikuwa nimechapa babe. That was kitambo. Way back. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni nimela nini ingine. Sifai kurudi nikitoka. Kwako ndio miurudi. Ya tatu ni kuna relationships zinanga presence ya God. Na aziwa kingi. Okay. Yeah. Next question. 3 things you would change about yourself. Na ukuwa mkweli kabisa. About myself, me as an individual. Yes. Mimi. Maisha yako iko na mimi. So, kwani uko hapo kwa about myself? Hapana. 3 things you would change about yourself. So about me, Mylee. Yeah. As an individual. What will I change Sema ukweli. First, I'll want to be tinier than I am.
Natakanga kuluzo it kila siku but gym tumepoteza pesa mazee mwisho wa mwezi. I wish ningekuwa tu naamka endea nkona mimi nalipa gym mtu anaongezea kilo ai mazee rada. I'd want to change that. Second, one thing I'd want to change. I believe it's too late because siwezi rudi. I wish ningefocus na shule nimalize. I wish to, but sidhani ninakuanga situation naweza taka kuanza kusoma and all that, but I wish your time ningefocus on that. Yes, and vitu naweza taka kuchange. Ni tatu kuna ya mwisho. Ya tatu, ya mwisho. Things I want to change about myself. What else? Unajua unahepa ukweli. Gani? Sema moja yenye inanihusu babe. About myself? Yenye inakuhusu? Hebu niseme. Haikam. Babe, kuwa mkweli. About myself yenye inakuhusu? Yeah. Singe kudate? Hapana. Kuchange, nini unaweza taka kubadilisha? About CC. It's not about CC, it's about myself. Oh. Yeah. Hizo ndo mimi naweza taka kubadilisha. Malizia ya mwisho basi. Kila swali unajibu. Ya mwisho I'll want to change. I'll want to change a few things zenye niligo wrong nikigrow up. I wish I did them better. Haujasema ufuatangi timetable ya kupika. Sawa. Kwenda. Babe, hadi umeibandika. Hawezi ifuatilia. Yaani hadi niligive up. Hey, sema tu hiyo. Unasema nga kuna siku nimesema mtakula marinated turkey. Marinated turkey. Hiyo jioni ni githeri. Wow. Sawa tu babe. Swali yangu ni, is there anything Ndo umeniuliza mimi ndo nakuuliza. Okay. Are there any issues in our relationship that you feel are unresolved? Are there any issues in our relationship that you feel are unresolved? Of course. Yeah. You won't say them, Mama would not say that. I guess ni communication yangu na wewe kuhusu kuhusu vile mimi uko parent. Nadhani kuna conversation haikuangi hapo. Okay. So ni kitu naweza taka. Tuiongelele, tukuange poa. Like baby mama akipiga simu usifikiria ananitaka. But imagine, let me tell you one thing. Unajua, with men at times, you put your current girlfriends in situations zenye hazituhusu. So you don't uwezi sema ati you expect me to remind you to play your duties. Unaona babe, hiyo ni yako na yeye. Mimi Kenya tunahitaji kujua. Babe, kweli unajua kwa nini nimesema. I'm saying the truth. And it's only you guys mwenye mtafanya kukuwa na respect between baby mama na main. Una understand? Kuna vitu utafanya udema feel uchali bado ananitaka, ana waste ya udem time. Wewe ndo unaweza create your boundary, and mimi how you take care of your kid mwenye si wangu does not concern me at any given point. Sifai kukwambia ati sasa unaona hii month unafaa umfanyie hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ni yenyu. That is why hakujai kwa na issue mtu kuongea na baby mama wake. That is why hata with the few that I know, ujesikia nikiambia mtu akigonjeka usimpigie simu, usiwahi mpigia simu. Hata kuna moja sinishaongea naye nikamwambia akaanza sauti siku tunaongea, nikamwambia no sijakataa msiongee, but kuna boundary. That's my point. Sawa. Nani anauliza? Wewe. Is there anything you regret doing with me? Is there anything? Is there anything you regret doing with me? Is there? Gani? Mbona unacheka babe? I regret doing with you. So far I don't think I have any regrets. Ama kunayo? Niambie, what do I regret? Mimi nikuambie nimekuuliza swali babe. But sioni kama niko nayo. Haya sawa. Let's move forward. Ni kama unajua. Ni sawa.
regret doing with you. What do I regret doing with you? Ka one stand ka kwanza? Ka one night stand ka kwanza? Yes, I regret. I regret. Ungenikazia. Not really. Singewaitaka kukupatana na wewe. Ningekuwa tu msichana mwenye anajijua. Hataki vitu mingi kwa hii life. One night stand imetufikisha hapa. I just thought niyo siku peke yake. Now look at us. Sawa, twende. But I don't regret, babe. Oh. I don't. What's the biggest misconception people have about you? Me? Yeah. Is that I don't deserve you. Do you feel like you deserve me? Vibaya sana. You do? Wewe ni mtu tushaachana, nikadate, wewe ukadate, lakini tukiulizana tu uko hiyo story ya watu inakufia hapo. So you don't feel like it's like you deserve me, una feel you deserve me 100. Yes. Okay. Babe, feeling class yangu iko juu kidogo. Juu mimi ni mgeto, but mapenzi ni nini? Unangangana? Okay. Describe my best 3 characters. Your best 3 characters. One thing that people don't know about you, uko na roho poa sana na unapenda kugive. You are a giver. Ukiwa nayo mtu kama ana utampea. Another character, you are a supportive partner, not only in terms of a partner but anyone mwenye ako around you una feel ana need support yako in one way or the other. We'll try venye unaweza kumsaidia. The third one, 3 characters. Your other character is you're very funny. You're a comedian. Sawa, niulize mpenzi. What's our biggest similarity? Our biggest similarity. Nika style, kuna ka style tunapenda. Gani babe, scissors? Makasi. Wewe. Noma sana. Oh God. Okay. Ni mimi? Hadi nimesweat. Hiyo nayo ni jibu ya ukweli. What's your favorite form of foreplay? My favorite. Babe, shingo. Umekujama kurebisha babe. What do you mean? You know, there's my neck and my other lips. Not this one, those zingine. Sawa. Haya, would you ever forgive me for cheating on you? I did. When? I did, babe. When? When should I cheat on you? Kwa nini unasema hivyo? Babe, ulienda ukabaisha mjamaa wako manguo, kumbe ni mimi unabaia. So mjamaa ananiona nimedunga maluku alikubaia. Ukafanya niache. Mazee, so babe, unajua siku nilikuacha kwa nyumba. Mazee. Ukilala. Haki ukanidanganya unaenda kuangalia biashara za babako. Ni sawa kwenye 6-star hotel. Saa hiyo mazee, but uzuri ulinikujia na magifts. We? Wow, but that was kitambo. I think that we were getting to know each other. How satisfied are you with our sex life? I'll say 100. Nayo mimi uipiga. Haya. What is your reaction when people say we are toxic to each other? Nadhani mimi usikia vibaya juu wase wengi hawaelewangu mimi na wewe ni wase tu comment kwa pamoja. So blame kubwa kwa kwangu. Wao nakupotezea muda. Of which sikupotezei. So umeanza kujitetea.
Me, I think, what is your reaction when people say we are toxic to each other? I feel like relationships, friendships, it's a journey, but journey yetu, the fact that tulieka public, and at some point, we couldn't hide that we are not okay. So we'll go in public, say lies, wengine sijui waende wachukuliane OB. So I think hiyo on and off pia inafanya watu wanaona aya waseni wa toxic. Kuna mali niliona juzi, watu walikuwa wanaongelelea about relationship ya Amba na Rapudo. So guys wako like, when it's good, it's good. And when it's bad, it's bad. Guess example ilikuwa nani? Ati kama Mylee na Weezdom, si mnaona, says it's good, it's good. When it's bad ni OB. So I think that's why. Okay, baby. That's a good response. How romantic am I on a scale of... hapa utaenda kuniaibisha. On a scale of 1 to 10, explain. 2. Kwa nini unasema? You're not romantic. Kimaua sinunuangi. Hakuna you're not romantic. Actually, it's 0. What? Hey babe, umetoka kunisifu tu hiyo swali previous. Hiyo ni different na romance. Yachana na romance ya sex. Romance yako romantic as you being romantic. Kufungua mlango. Being a gentleman. Kufunguliangi mlango ya gari. Once in a while. Babe, you're not romantic on this other side. Unataka kumake sure tu wasichana wanichoree kabisa. Hautaki sifa, ni sawa tu. Sifa sema tuseme ukweli. Tuseme ukweli. Ndio you work on it. What aspects of our relationship do you expect me to keep private? Time umejam. Yeah. Okay. Time umejam hakuna kuambia mtu. Hiyo ni mambo yetu. Sawa. Ni kama hii story na wase watuko nyini wanoma, kuna vile inasaidia. Inasaidia. Yeah. What goals would you like us to achieve together? We have so many. Like vision tu zote tuko nazo, like I want us to achieve together in terms of having a family baadaye pamoja, building that empire as two instead of individually. Yeah. Sawa, twende baby, twende. What is your biggest turn off? Unajua. Wewe si unajua? Ni? Sasa zenyewe niko juu, mimi nafanya kazi yangu tena unanivuruga. Unajua nini unafanyanga? Na tulisema uache. Kuniingiza kidole. Wapi? Wapi babe? What do you mean and it's your favorite? Nini? Like nini? Hebu acha hiyo mchezo. Wewe tutoke kwa hiyo story. Mbona wote upenda? Hakuna bro. Wewe unapenda? Sana. Yes, ni ufala. Babe, I love it. We babe. Hiyo ni exit, haina entry. Hebu acha mchezo, twende. Mimi nauliza, do you feel I have ever broken your trust? If so, when? Yeah, you have so many times. Gani ilikuwa ngori kabisa? Major. My trust, babe. Najua unatafuta mara zenye nimekucheat, sasa unatafuta gani? Natafuta ilikuwa major. Kwani wewe umenicheat mara ngapi? Je, unasema mara? Mimi nilikuwa tu mtu mbaya, but sasa mimi ni mtu mpoa, so unajua. But I think where you broke my trust is I don't take men to see my dad. I don't. Nilikupeleka kwetu and still uko huyo msebu dangu pia alikuwa anataka ukwe towards me. Yeah. Hiyo ni kweli. So ni mimi nakuuliza sasa. Ni mimi Where do I not like to be touched? Wewe hakuna mahali utupendi kuguzwa. Hakuna. Iko. Hakuna babe. To be touched? Where?
Hakuna mahali upendi kuguzwa. Mtu wa shingo, oi shuka. Hakuna. Babe, umesema hapo utanichomea tu. Do you feel I have ever broke hiyo nilikuwa nimeuliza. Which arguments tend to repeat in our relationship? Babe, usianike kila kitu pia. Hapo hii swali naona miscommunication tumalizie hapo. Yeah, miscommunication. Yeah. And I'm working on that. Okay. Okay. What's your favorite thing to do after making love? Yours, not mine. Mine? Of course, taking a shower. Juu nakuwa nimesweat. Ukweli. Nieleze. What makes me a good lover? You're a good lover. One thing that I guess we have sana, we are friends. As much as relationship iko na upside and down. Ups and downs. Upside and downs. Nini sikizi na ngwa hivi. Iko na ups and downs. Tuko na ubeste and tuko na pia space ya kuhustle pamoja. Yeah. Oh. Nice. What is our biggest achievement as a couple? Our biggest achievement is that we are somehow living our dream. Yeah, currently. Yes. We are si hatujaandikwa na mtu kazi. Plus at the moment we are doing things we've always planned on doing. Yes. Like we're finally doing them, putting them into action. How do you feel when you're around me? How do I feel? Unasikia kunigeish. Unasikia kunipea tu. Okay. That's how I feel around you. Kama sasa tukitoka hapa ni kubaya. I'll say I feel safe. Yeah. Okay. If you could change anything about our past together, what would it be? If you could change anything about our past together, what would it be? I've wasted you. Nimeku-waste. I wish ningekuwa focused. From kitambo? Yes. Nilikuwa nakuchukulia tu kama kadem na enjoy. And then ukapata? Ukatop list. Nikaacha utoto. So ningeacha kitambo tungekuwa far zaidi ya mali tuko. Yeah. Our family members wanasemanga tungekuwa na mtoto. Anaenda kujoin shule. Ukinilipia mahari. You just propose. Sasa ukishalipa mahari. Hadi nimelia kwa TV, babe. Mahari ndio next. Hadi nimepiga magoti. It's still not enough. Eish. Yeah. Okay. What's the best thing about our sex life? The best thing? Ni kuchange mastingo. Mastingo zinabadilika vibaya sana. Yes. Is there a change I can make to make our relationship better? Yeah, so many. Jibu tu moja, sema tu moja. Usibani. Hatujakaa mkubani. Work on being a romantic guy. Okay. Hii mambo ya sawa, hiyo nafanyia kazi. What makes you love me? Ni sababu kuna time mingi sijui nisemeaje, but kuna time mingi umekuwa na mimi zenye haufai kuwa na mimi. Yeah. Your patience with me, mia kwa mia. If I can fulfill one of your dreams right now, what would it be? Na by the way, sijakwambia niko na surprise. Really? Sana. Nilisahau kukupigia jana nikuambie juu tuko pamoja. Nataka kukupeleka City of Love. Usidanganye Wakenya mbele ya hizi kamera zote. Unajua watu wangapi wana watchingi tuko. Ukweli kabisa. Austin, I'm sure you will watch this. Na Austin aliniambia anataka nikupeleke City of Love, courtesy of Fly Emirates.
Yeah, na yeye ndio mdosi. Niko sure Guys, ataona. I can't believe it till I see it. Sawa, so jibu. Umesema? If I can fulfill one of your dreams right now, what would it be? One of my dreams. What will it be? Officially marrying me. Yeah. And Kwanza hii story. Tengeneze kawizi. Kwanza hii story ya mahari hiyo. Sawa. I think my dream will be like finally having our own kid, our baby. Katakuwa karembo. Sana. Kakwanza kakwa kadem. Nataka kaboy. Kawizi. Sawa. Hey, what topic do you find the most difficult to discuss with me? Unajua. Wacha hiyo nisikuanike. What do you mean usinianike? Babe, rudia swali. What topic do you find the most difficult to discuss with me? Unakuanga mse mwenye time amejam ni ngumu kumconvince. So nadhani hiyo ndio inakuanga hapo ndio mimi sweat. Babe, topic. What topic do you find most difficult to discuss with me? Saa zenye hatuko poa. Okay, basi ni kusolve our issues when we are not okay. Especially kama umejam. Kama umejam. Ni ngumu. Kuna majina nitaitwa hapo zenye siwezi taja hapa. Ngombe yangu. Hiyo ni swali yako. To keep our relationship strong, what weekly or monthly rituals must we engage in? Monthly or weekly? Monthly or weekly? Hiyo hata naweza kujibia. Mimi nadhani babe, nadhani unanibambanga sana, like hakuna kitu yu kuwapoa kama vile si uenda church pamoja. Weekly. Alafu tuna pray. Okay, monthly. Monthly. Si lazima tu ni pesa zote ama. Wacha. Babe, I'm insisting. Monthly dates, flowers, chocolates, all this. Si umesema, si nimesema nitafanyia kazi. Na insist. Wase. What's the weirdest thing I'll find in your search history? The weirdest? Hiyo nitaweza jibu ama utanijibia? In your search history. Sijui John najua kwanga updated na vitu, mimi ndo sijangi vitu zinaendelea. Sijaelewa hiyo kizungu haki. What's the weirdest thing I'll find in your search history pale Google? Ni nini nitafind umesearch weird? Mimi. Kuna Samiu angalia. Unajua siwezi jua style mpya kama siangalii watu wanazifanya. So kuna Samiu utafuta. Really bad. So you try to watch. Sasa nitatoa wapi stingo mpya? Gosh. Okay. Haya, nieleze. Has our relationship affected your self-esteem in any way? My self-esteem? No, I feel like it affect, boost my self-esteem. Yeah. Ni wewe unaniuliza. Na kwani zako haziishi ama unasahau kurudisha? Zangu zimebaki 3. Naona umeshika mingi. Niko na 3 pia mimi. Nifanya mimi siziweke kando. Haya, what makes you keep getting back to me after a breakup? Nijue ni rafiki yangu. Rafiki yangu mwenye hata time nimeishiwa naweza muambia, yani mwenye siogopangi akijua niko weak kama siko poa mahali niko. Yeah, I guess ni bond kubwa sana. Okay. What counts as cheating to you? Cheating. But niliacha. Flirting. Yeah. Flirting.
apart from the cheating. Kwanza kuita mtu yote jina. Yeah. Ama kukwa tu. Sawa. Okay, I think nimebakisha mbele. Hata mimi. Okay. Wendo nauliza. Ni mimi? Ndo nakuuliza. 3 things that piss me off. Ya kwanza ni kukuwasishiki simu ama sipatikani. Hiyo ni ngori. Naweza kuwa niko mahali sifanyi makosa, lakini as long as sishiki hizo simu ni kubaya. Ya pili haupendi nikiwa high on anything. Yeah. Ya tatu ni haupendi nikikupresha. Juu mimi ni mtu wa pressure time. Maybe nimechelewa mahali, so wewe si mtu wa kukimbiza, haupendi kabisa. Babe, unajua juzi ulinipigia mara 55. Walai. Mara 55. I was like, when we are choosing. Ask me. The what last is one, that? second last. Second last. What is that one thing you would never forgive me for? One thing I will never forgive you for. If you this up again, I don't think I'll ever forgive you. Hiyo ni ukweli kabisa. Na leo kwa mkweli. What is the best thing you've learned from me? To be responsible. Umenifunza. Yeah. Nasikianga poa. Like lazima nijue watu wamekula nini mchana, jioni. Si kwa hivyo. Yeah. That's it. Hakuna kitu kingine nimekufunza na wewe nakupanga hiyo ndio kubwa kabisa babe, because ni kitu kila mwanaume anafaa kukua hivyo, asikuwa hivyo. But sasa niko hivyo. Wapi? Najuanga watu wangu wamekula nini? Nani hao? Watu wangu? Ni kina nani? Wewe. Wewe na sistangu Lucky. Yeah, mimi nimemaliza. Ya mwisho ni what's your favorite memory of the two of us? My favorite memory. When I was getting to know you, and then you had this event in Narok. Venye spendi tu kuharakishwa, gari kaniacha, and then ukaniambia na kutumia do, you take a shuttle, ukamnyuma. Alafu mimi siko najua hizo shuttles zi upande wa wapi. Nikaenda nikachukua sasa zenye hazifiki, zinaenda zikisimama everywhere. So tulikuwa tuna keep in touch nini, at least nilikuwa najua una perform shule gani. But venye nilifika hivi Narok, my phone ilizima. So I can't get to you. Sijui nitakupata wapi. Nikauliza watu wa boda akaniambia Mylee hiyo shule iko. Kufika hapo sasa sikuoni na kutafuta na macho nauliza kila mtu mwana Weezdom. And you couldn't believe it, I've made it there. Nimefika. Mazen nilisikia poa. Ulikuwa najua tu amekula fare. Sawa tumemaliza babe. Ambia watu kitu kabla utoke kwa screen. Yes guys, so that's all about it, about Mylee, about Weezdom. Yeah. It was a very interactive show. We've enjoyed getting to know all these things about each other. And yeah, sindo babe. Ndio sisi. So mazee muendelee kutusupport. Tuko na YouTube channel inaitwa Mylee and Weezdom. Yeah. Na najua watu wa TUKO ni marafiki zetu, wataweka link hapo kwa hii interview, muendelee kusubscribe, mnatuachia comment. Si lazima ikuwe poa. Ukiona kuna kitu yoyote tu tuandikie, tunashukuru sana. Usiview tu na usiseme kitu. Yeah. Leave a comment, tuambie kitu, subscribe. Yeah, we drop a YouTube video each and every Wednesday at 3 p.m. Yeah. So yes, you can also find us on our social media platforms everywhere. Mylee Staicey, Weezdom 254. Yeah. So yeah, thank you TUKO for having us. Till next time. Yeah. Bye. Hala.